الحمد لله على سلامتكم. عليكم السلام دكتور. تسمعون واضح؟ نعم دكتور واضح الصوت. شكرا جزيلا. Today we have a new lecture of second course. It is a doctor-patient relationship. العلاقة ما بين الطبيب والمريض. Patient-doctor relationship is the cornerstone of medical practice. تعتبر حجر الزاوية بالممارسات العملية. And the trust should be available between patient and his doctors. Patient usually has expectation of his doctors. المريض عنده توقعات وتنبؤات عن الطبيب ماله. He considers that the doctor like his fathers or like his teachers. So this is called transference. So that feeling of patient toward the doctor called transference. And the feeling of the doctor toward the patients العكس يعني called counter transference. So failure of doctor-patient relationship إذا حدث خطأ patient-doctor relationship account for ineffectiveness of care. So usually relationship إذا تحدث بين الطبيب ومريضه معناه the doctor cannot present effective relationship or effective care. So for example, resentful patient can be calmed by the doctor in his equanimity. The patient may become loyal and cooperative. يعني المريض لما يشاهد الطبيب مخلص وياه ووفر له الجود كير هو بالمقابل will be more cooperative. طبعا يعني هي patient doctor relationships sometimes depend on cultural attitude that are desirable for the physician to have as much as understanding of possible patient cultures. لذلك يفترض للطبيب أن تكون عنده معلومات جيدة عن المجتمع اللي هو يداوم به أو متواجد به. شنو العادات، شنو التقاليد، كيف العالم تتعامل. This is what's called empathetic. So empathy هو استشعار. And responsive empathy, the doctor must be empathic. And response is the response of the patient to this empathetic reaction. Our target is to make the patients talk fluently at any topic. Even embarrassing or disturbing difficulty can be managed by the physician ability to establish and response. مو بسهولة تستخرج المعلومات من المريض. والسبب especially in our society is secretive society. مجتمعات تتميز بالسرية وكتم المعلومة. مو بسهولة تتخلص منها بس طالما هو مريضك وأنت عندك experience. It depends on your self-knowledge and interpersonal sensitivity. The essential points in patient-doctor relationship is first contact. الجلسة الأولى هي أهم وأخطر جلسة. السبب المريض يريد يعرف is his doctor efficient or his expectation about his doctor's
attach the reality. So we have interaction between doctor and patients. Like, so the doctor should evaluate the posture of the patients, limb movement, vocabulary, التلفظ ماله، حركة رجليه, to modify familiarity, the content of information present for you. If we can evaluate the interaction with patients. So we, in first step, look for mood levels. Is our patients sad, depressed, anxious, euphoric, irritable? This is the first. The course of content of information presented. There is usually socio-cultural doctor-patient relationships. طالما عادات وتقاليد اجتماعية يجب أن تؤخذ بالنظر والاعتبار، وهي إنه how to respond and welcome the patients. Should we hand the patients the way of opening the sessions? الأخطر هو كيفية افتتاح الجلسة مع المريض. Inadvertently influence the manner in which they relate to patients, amount of information given, question and ask overall effort in each area being given to their patients. يعني العلاقة طردية بين طبيعة الأسئلة والجهود اللي تبذل من قبل الطبيب toward the patients. The doctor should not should not treat the patients. Should treat the patient and not the disease. احنا نتعامل with human being. So we are going to deal with a patient as a human being. Here, doctor-patient relationship is a humanistic, humanitarian relationship, علاقة إنسانية. فصحيح اللي هاي الانفستيجيشن like MRI and EEG finding very seductive for doctors. هي مغرية ومريحة على doctors. بس it should not or it must not prevent us from giving attention for the patients. The pathological abnormalities as a result of some specific noxious insult and illness. The subjective interpretation of the problem that is perceived as related to health. These are related to each other but can occur independently. For example, malignant disease and somatization and hypochondriasis. يعني يقصد لك انه الدكتور when he find a sign and symptom in the patient راح يفسرها حسب معرفته الشخصيه، طبعا اعتمادا على المعلومات والخبره اللي عنده، بس هاي قابله للخطا. منين اجت القابليه للخطا؟ اجت قابليه من التشابه بين الديسيز. فاحنا تكلمنا عن السوماتيزيشن وقلنا جروب اوف سيمبتوم without underlying pathology. فتشوف المريض عنده abdominal pain or muscle pain, then it should not be confused with other disorder like hypochondriasis or malignant disease. So personal interpretations need to be more formal. We have in our life health behavior, التصرفات الصحية اللي هو الدكتور wish from the patients, like keeping a good body weight, exercise, physical exercise, and we have illness behavior, where the patient feels himself as ill. The doctor patients
contact may not be that simple. فأنت تمام حفظت المعلومات كلها العلمية about the disease, but it is not that simple to contact a human being, because we have to take in consideration the gender of the patient. Is he male or female? Is he rural or urban person? Is he educated or non-educated? حتى هذه الديفرنشيشن تسهل لك طريقة طرح المعلومات على المريض. So there is a message from the doctor is being transmitted. يعني الرسالة اللي تنقل من المريض من الطبيب إلى المريض هي combination of informative, giving him informations, promotive, intend to make doctor do sometime, evocative, intend to make doctor feel. The doctor must be careful, pay attention to illness and disease. الطبيب عليه أن يكون it is not just to diagnose the disorders. It is possible to present how the disorder occur and how can be treated. So some of information ممكن أن الطبيب يعرضها أمام المريض بطريقة بسيطة لتسهيل وإفهام المريض عن طبيعة مرضه. So appearance of the doctors. كيف يبدو المظهر الطبيب أمام المريض؟ Doctor must feel comfortable in his clothes, but should be aware of jeans and t-shirts. يعني يقول لك أنت مو ممنوع عليك بس be careful regarding the trousers or the shirts. يعني you should be more formal in your clothes. Doctor should be neat, tidy, and smart clothes. ملابسه وشكله وهيئته يجب أن تكون مرتبة. يعني sitting, جلوس. The facilities should be available in the interviewing place. So we have to provide comfort, encourage, does not enforce the patients to present the information. أنت تشجعه حتى ينطيك معلومات أكثر بس لا تجبره. أكو أشياء يعتبرها هو individual أو أكو أشياء يعتبرها personal. The other point during the sitting يعني الجلسة شلون راح تكون ومكان الجلسة مكان الفحص النفسي بالذات أو الفحص الطبي. It must be balanced. There should be balance between homeling and the clinical atmosphere. جيدا ممكن نحاول أن نخلي مكان الجلوس المريض وطبيعة ترتيب العيادة أو الانترفيو قريبة من ما المريض متواجد عند بيته لئلا ينبهر أو يرتبك من يشوف exaggerated equipment inside the room. In Western countries, examination or interviewing could be carried out outside of the hospital. هم هناك عندهم المريض إذا يصير عنده تحسن in hospitals زين ما يرجعونه sometime for his home. They have what's called midway يعني يخلون يعني hotel like and presenting the patients, improving the patients and encourage them, especially the psychiatric patients. So, but in our society, it is very difficult.
الديسك اوف ذا دكتورز، الكرسي مال الطبيب يجب ان يكون at the same level of the chair of the patients، وتقريبا نفس الهيئه. يعني وهاي بها يعني امور نفسيه وتحسس المريض من الموضوع. زاويه الجلوس بين الطبيب والمريض هي 90 degree، 90 درجه مئويه، يعني يكون يمينك و sitting on the chair. Good illumination, bright, and should not shiny, very shiny. يعني المكان يجب أن تكون به إضاءة جيدة، بس ما نفتح الأبواب بوجه المريض. زين. And the doctor should have sequence of smile, touch, questions, wear handshake, gentles. يعني هو القصد من هذا الموضوع أنه you are going to enlist a lot of cues from the patients, like his smile, how to touch, how to present the questions. And when you touch, you should be very gentle. لا بأس أن تطالس المريض، بس يعني لا male in our society, بس you should be very gentle. Behavior of the doctor. Be careful of excessive touch. طبعا يعني هذا جدا مهم ننتبه لها. لا أنت تلمس المريض كثير ولا هو زين. يعني for inspection of the patients and in order to prevent the flashback phenomena if the patient is female and has been exposed for aggressions. فهذا من نطبق على ظهره ربما ذكر بالاggression that he exposed in that time. We should deal with the patient seriously. خلي المريض يشعر بأنه أنت جدي in your interaction. وهذا يجي من مدى انتباهك وتركيز الفيزيشن on the doctors, especially your eye contact and non-verbal communications. مثل ما أنت تنظر للمريض وتباوع على لغة الجسد مالته أو اللغة الغير اللفظية اللي هي جدا مهمة، هو هم يباوع على الطبيب. there should be يعني عند حدوث inconsistency between verbal and non-verbal communication. زين. So we have to present some body language which should encourage the patient to give more information, like nodding your head. من يتكلم تأيده يتحرك راسه. Inclination. The head tend to encourage further disclosure. يعني كل ما أبديت إلى أنت body language, good body language، باستقبال answering of presented questions، كل ما المريض will be more fluent in presenting his disorders. Patient they will not maintain eye contact all the time, but will keep checking that the listener is paying attention and mainly fix their gaze at atmosphere junction. المقصود من عندها احنا من نحاول ان نحافظ على eye contact مع المريض should not be persistent. يعني ما نبقى العين بالعين بشكل persistent because the patient might get severely anxious. بس لمح من طرف العين تخفف السترس على البيشنت وتزيد ثقته بنفسه and his doctors. Direct question look to
tend to produce different response. Studies shown that هذه هم هناك عندهم بأوروبا. We have important title which is active listening. احنا حتى بحياتنا اليومية انت من تلتقي بناس حتى تعرف انه هذا الشخص او يعني when the patient's presented to you, زين, you should be listening actively. This is called actively doctor-patient relationship. وهي هذا ضمان successful of communication for the patients. What make this communication active? Then there are 4 skills for active listening. Wait time, تعطي وقت جيد للمريض بوجوده قربك. Facilitative response هو تشجيع الحركات الجسم كتأييد المريض أو المعلومات اللي عنده أو مشاركته بالمشاعر اللي تعرض لها. So this is facilitative response. Non-verbal skills يجب على الطبيب أن يمتلك يعني مهارات بالتحريك أعضاء جسمه, نظرات العين مالته, to encourage the patient to present more information. Picking up cues مثل ما أنت يعني مطلوب منك أن present good body language. Then you have to pick up the cues of the patient, how the patients react when you are talking with them. This is very important for appropriate knowledge about the patients, which most probably lead to successful therapy outcome. حتى نعرف أنه هذا نتيجة السيشنز أو interactions is successful. زين, we have to have an agreement of the patients always. طبعا دائما ما تعالج الشخص إلا أكو موافقة. There outside there is written consent, موافقة خطية, وهي هاي مسؤولية على الطبيب ومسؤولية حتى يعني خاف يصير أي مشكلة أنت بلغت المريض على عدد الجلسات وطول فترة الجلسات ونوع العلاج والمضاعفات الجانبية وهو وافق عليها ووقع عليها. بس احنا عندنا هنا يسموها موافقة ضمنية, اللي هو طالما اجى فهو موافق. So what are the skills that physicians should have? Good hearing. Good doctor is good listener. فالمشكلة doctors, you want to talk rather than listen. But the good listening result in huge information presented to you from the patient's sight or visions. Then look through non-verbal and clinical science. استخدام النظر مالك. Smell, يعني when the patient sits near you and he has ketoacidotic, like this is, for example, you have trained yourself that on this smell. Touch, عندما نسوي physical examination of the abdomen, palpation of liver or spleen, it should be fine, not that harsh. Taste, cup, يعني خوبا ما تقول له اعطيني الكوب مال الشاي مالك خلنا اذوقها, بس انت انتبه له. هل هو المريض اجى بيدي بيشرب زين, اتعاطى من عنده او رفضه او اخذه كامل, حتى to have an indirect views about his problem. Trainees المتدربين جوا ايدك should be well cultivate such as feeling. يجب ان يكونوا مسطولين بشكل جيد.
boundaries، شنو الحدود اللي هي يجب أن تحفظ بين المريض والطبيب؟ هذه هم نقطة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها. Usually the patients-doctor relations should be formal in nature. العلاقة يجب أن تكون رسمية. It should not be friend-like reactions. هو مو صديقك، هو he is your patients. The broken of these boundaries result in failure of patient-doctor relationship. So we have to give a good time and limit appointment. أنت من تشوف المريض بدأ يجي بأوقات كثيرة، put a question mark in patient because he might develop severe transference toward the doctor, and this is a big problem. المواعيد مضبوطة تكون. هذا الجدول هو يقول لك how to present the question for the patient. The better question is the open questions. مثلا أنت تريد تسأله تسأله عن مثلا المزاج ماله أو خلقه، زين، فاسأله open question. How are you feeling؟ كيف شو تحس؟ أو شلون تحس صحتك؟ راح يجاوبك I feel better or I feel bad. This is open question. Multiple choice. Ask him, do you feel happy or sad? So هو راح يختار لك واحدة من عندهم. Yes or no. أنت حدد. إذا هو depressed patient who presented to you, شفت he is not presenting huge information, restrict his answer in yes or no. كيف أصبح الحزن عندك؟ ازداد أو نقص؟ The last thing is leading questions. أنت تقود المريض بالسؤال مالك. فهاو sad do you feel؟ أي درجة من الحزن؟ زين. This is not good. It gives no better result because this is leading on be suggestion عالي for the patients. هذه الدائرة is not very important. Boundaries of confidentiality، حدود الثقة والسرية بين البيشنت والمريض. أنت you should have clarification of the disorder for the patient. Explanation and planning for interview. توضح له شلون راح تكون الجلسات وش قد فترتهن. Expected and unexpected behavior should be laid down. أنت تتوقع أن تقدر من المريض سلوكيات أنت متوقعها مرات unpredictable and unexpected. But usually boundaries should be respected and patient should know it's. لازم الحدود ما بين الدكتورز and the patient يجب أن يحافظ عليها ويجب أن تحترم. So أنت ارفع أن تكون for the patient friends or session of alcoholic, non-smoking together, no mobile during the interview. لأنه من الطبيب يستخدم الموبايل during interview معناها this is inactive listening for the patients. لذلك هذا an ideal examination we should close our mobile. If the boundaries is breached or are breached, failure rate very high. General relationship issue, confidentiality, السرية. أبداً you should not release the information or disclose the information. Legal responsibility، المسؤولية القانونية، وهناك عندهم قانون الصحة العامة والطبيب مجبر أن يمشي according to male mental health legislation. هذا يتكلم لك عن كيف المجتمع يستقبل الطبيب النفسي وشلون اكو انتي سايكاتريك موفمنت، حركات مضادة الى الطب النفسي بدها ساز and this place refer that both doctor and patient are sitting at same level in 90 degree
هذه this is the doctor and this is the patient. We should keep a distance if we are standing both. زين. And posture relax, upright, مرفوع الرأس. The doctor is responsible for reputations. مو repetition, reputations يعني تشجيع المريض على إعطاء good informations أو إدامة المعلومات. طبعا هو الفيزيشن عنده desire انه the patient should be compliant مطاوع إلى المعلومات اللي راح تعطيه اياها about like health behavior, but the patient بالمقابل the patient needs or wish to have effective care. فاكو علاقة مقايضة يسمونها partner relationship. كل ما تعطي كير عالي كل ما الريسبونس of the patients والhealth behavior will be increased. طبعا doctor should resist of temptations like sexual or others. This is very serious points. The illness iceberg. يعني ايسبرغ هي قمة الجليد اللي هي طافية بالبحر، احنا نشوفه هو يعني جبل من الجليد بس ما نشوف من عنده الا الجزء الخارجي. This refers for ignorance of symptom of patient, a lot of symptom of patients from the doctors. So most of doctors missed a lot of information ولذلك هم اعتمدوا الاستمارة هاي اللي هي فورمال رسمية. And finally, there is alliance of on-treatment. الموافقة وقلنا أما موافقة ضمنية أو written consent for the patients. وإذا بدأنا وين to stop the relationship usually زين you have not to stop or refer your patient for others إلا إذا he start to break the important boundaries or he is not that good listeners, so there is indication for stopping of sessions. Thank you very much. Any question? We are